The network made an unparalleled contribution to quality, diversity, and equity by hosting guest talks with judges from the Supreme Court of Ukraine during the Russia-Ukraine war, as well as the Supreme Constitutional Court of Palestine and Supreme Court of Israel during the peak of the Middle East crisis. 70% of participants during Global South Network activities since its launch in March 2023 were women. We demonstrate the Global South is not a passive recipient of ideas but an active contributor shaping global norms. Today we are privileged to host Honourable Justice Pikramenos, President of the Hellenic Council of State, Supreme Administrative Court of Greece. I don't like the long presentations and the long speeches. Dialogue is better than monologue. The case law of the Court of Justice of the European Union and the Strasbourg Court has been instrumental in modernizing national approach to important issues in the field of rights. There is a violation of the European law. The Special Supreme Court, our court, was wrong, in very simple words. Public trust in the European judiciary varies significantly from country to country. However, the level of trust cannot be viewed as distinct from the general differences between high trust societies, mainly in the northwest of Europe, and low trust societies, mainly in the south and east. Historical, social, and economic reasons account for these differences. Trust is the bedrock of any successful operation, whether it be private or state. Judiciary is not in competition with other branches of power, but it is fundamental that trust established and there is a recognition of its independence in the way of its function. Deseo expresar mi sincero agradecimiento al Dr. Naumen Riaet, la conferencia dada por el magistrado Michail Pikramenos, presidente del Consejo de Estado Helénico de Grecia. Dr. Naumen Riaet, the founder and convener of the Global South Network, his visionary leadership has established a vibrant forum where judges, academics, and practitioners from around the world can share and exchange ideas. Initiatives like today's dialogue allow us to compare jurisprudence, share best practices, and develop common principles. This has the potential to contribute to transnational standards in procedure and enhance administrative law globally. I would like to point out that Dr. Riaet's initiatives have not only enriched comparative judicial dialogue, have also fostered mutual understanding of the diverse challenges that courts face in safeguarding the rule of law and constitutionalism. In these days of backsliding of the rule of law, rising authoritarianism and polarization, it is of utmost importance to strengthen mutual understanding and trust. Despite the fact that Russian armed forces have been near Kiev, the Cassation Court did not stop its operation concerning judicial proceedings and continued its work. Despite the Russian invasion and air alarms, other horrible things of war in all our Ukrainian regions. To express my appreciation for your assistance, for your help in our fight against unjustified war. Supreme Courts are sovereign. We can rule when we want in the cases which are brought to us by citizens and residents. In the EU, this openness of mind is increased by the fact we apply, in some cases, same norms from the EU treaties or the EU directives or regulations. great initiative. It's a wonderful initiative. The Global South Network opened new horizons for judicial cooperations.
Global South Network provide a platform for meaningful dialogue and collaboration, fostering efforts to build a more equitable and resilient legal landscape. GSN network continues to expand areas of activity, further strengthening its impact and reach. The universal concept of justice compels us to join our efforts, and this is, I believe, the forum for promoting the same goal. Well deserved for the hectic activity you have made. I am astonished, I am amazed, I was impressed. May I at the outset commend you, Dr. Ayad, for the immense work that you're doing in the GSN. The Global South Network is a much admired initiative. كانت جزء لا يتجزأ من الدولة العثمانية. We are being criticized for doing our job and for upholding the federal constitution. Like I have said in the past, I will not bend to such lame pressures and insinuations. It's commendable. South Network focuses on all disciplines and regions, creating a bridge between academia, civil society, legal community, etc. I now open the floor to the discussion from judges of the Supreme Courts of other countries. Next speaker is going to deliver the response in Spanish. Simultaneously, the English version will be shared with you through slides. Having this said, allow me to invite Honourable Justice Luis Alberto Alvarez Barra, President of the Council of State, Supreme Administrative Court of Colombia. Buenos días en Colombia. Buenas tardes. Quiero expresar mi sincero agradecimiento al doctor Naomen Riaed, fundador y coordinador de la Red del Sur Global, por su visión y compromiso en la creación de esta plataforma inclusiva, diversa e invaluable para el diálogo entre los poderes judiciales de todo el mundo. Es un honor poder saludar a todos ustedes y en relación con la conferencia dictada por el magistrado Michail Pikramenos, presidente del Consejo de Estado Helénico de Grecia, subrayar una idea básicamente en estos breves 5 minutos que me han concedido y también subrayar algunas ideas en torno del Consejo de Estado colombiano. Entiendo que el Consejo de Estado Helénico, como Tribunal Supremo Administrativo de Grecia, hemos advertido, tiene a su cargo también la función de resolver disputas administrativas complejas y al mismo tiempo armonizar el derecho administrativo nacional con el marco más amplio de derecho de la Unión Europea, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta doble responsabilidad pone de relieve el papel fundamental que desempeña este órgano de justicia administrativa en Grecia a la hora de garantizar que el derecho interno funcione en sintonía con las normas jurídicas supranacionales, salvaguardando así los ordenamientos jurídicos tanto nacional como europeo. Por nuestra parte, el Consejo de Estado de Colombia es un órgano que pertenece a la rama judicial, tiene un sistema dual de jurisdicción, esto es, existe una jurisdicción ordinaria encargada de los asuntos civiles, laborales, comerciales, y una jurisdicción especializada en cabeza del Consejo de Estado de Colombia. Esta es una jurisdicción que lleva 200 años en nuestro país. En su origen, su función inicial fue la de ser un órgano consultivo del gobierno, hasta la Constitución de 1886,
se le entregó la función de ser juez de la administración y solo hasta 1930 se organizó esta jurisdicción en Colombia a través de la ley 130. Hoy el Consejo de Estado, con la Constitución del 91, tiene las dos funciones. Hace la función de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, que tiene a su cargo las decisiones relacionadas con las controversias de gran relevancia generadas por actos, hechos, omisiones, contratos, donde intervienen entidades públicas, y de otra parte la función consultiva. Si quisiéramos subrayar una idea de nuestro Consejo de Estado hoy, tenemos que señalar que es el Consejo de Estado un órgano que desarrolla una función de control fundamental al Estado de Derecho y el respeto de la legalidad de nuestro país. La función jurisdiccional la viene cumpliendo esta sala de consulta y tiene unas funciones muy importantes, no solamente de resolver las consultas de los departamentos administrativos y los ministerios o del gobierno, sino que además tiene una función colegisladora, esto es, de proponer proyectos de ley o proyectos de reforma constitucional. Finalmente, quisiera señalar que este Consejo de Estado tiene una función que viene cumpliendo respecto del conflicto armado. Aquí en Colombia, por la violencia, se han generado unas grandes condenas al Estado históricamente por los daños causados al país y a la sociedad en general. Somos un Consejo de Estado que cumple la función de ser juez de la administración y hoy constituye un baluarte fundamental de la democracia colombiana. Gracias. Thank you, Honourable Justice Luis Alberto Alvarez, for your comments. Now, allow me to invite our second discussant, Honourable Justice Moebi Betty Mulemela, President of the Supreme Court of Appeal of South Africa, to share their comments. Thank you very much, Honourable Chair, for giving me the floor. I want to extend my heartfelt appreciation to Dr. Norman Riat, the founder and convener of the Global South Network, for inviting me to participate in this critical dialogue. His visionary leadership has established a vibrant forum where judges, academics, and practitioners from around the world can share and exchange ideas. I would also like to express my sincere gratitude to the Honourable President of the Hellenic Council of State, Justice Michail Pikramenos, for his insightful lecture on the Hellenic Council of State and its role in the European legal order. His reflections underscore the importance of administrative courts in safeguarding the rule of law while balancing national and supranational obligations. I can say without fear of contradiction that these insights are both valuable and thought-provoking for the legal community in South Africa and probably across the Global South. The Hellenic Council of State operates within a distinctly European context where national administrative law must align with European Union law and the jurisprudence of both the European Court of Justice and the European Court of Human Rights. In contrast, some courts outside the European Union, such as the South African Supreme Court of Appeal, operate differently. In South Africa, our administrative law is primarily anchored in Section 33 of our Constitution. The Promotion of Administrative Justice Act 3 of 2000, commonly referred to as PAJA, was enacted to give effect to the constitutional right to just administrative action. While foreign authorities may have persuasive value, our ultimate responsibility as South African judges is to interpret administrative justice within the framework of South Africa's constitutional order. With that said,
Section 39 of the Constitution clearly provides that the courts must consider international law. So that is obligatory. The exercise of public power must be lawful and reasonable, and all processes followed to reach a decision must be fair. This is how public officials are held accountable. Another notable difference lies in institutional design. While the Hellenic Council of State serves as Greece's Supreme Administrative Court, the Supreme Court of Appeal of South Africa is not the final arbiter in administrative law disputes. It functions as the penultimate appellate court of general jurisdiction. According to Section 16 and 17 of the Superior Courts Act 10 of 2013, only complex appeals should be heard by the Supreme Court of Appeal of South Africa. Thus, the judgments of the Supreme Court of Appeal often represent the first significant appellate consideration of complex legal issues, including those related to administrative law. However, it is the Constitutional Court that, as the apex court, holds ultimate authority on all matters. The Constitutional Court frequently builds upon or affirms the reasoning of the Supreme Court of Appeal, emphasizing the latter's foundational role in shaping administrative law jurisprudence. Considering that until 2013, the Supreme Court was the apex court in respect of all legal disputes, barring cases in which constitutional issues were raised, the Supreme Court of Appeal has played a significant interpretive role in determining whether a decision constitutes administrative action subject to judicial review. There are two judgments that you can consider. The one is Grays Marine Hout Bay, Pty Ltd and others versus Minister of Public Works. It's a 2005 judgment of the Supreme Court of Appeal. There is also a judgment of in the matter Democratic Alliance versus President of South Africa. It's a 2012 judgment where the issue at hand was the rationality of executive decisions concerning administrative appointments, specifically regarding the appointment of the National Director of Public Prosecutions. The Constitutional Court confirmed that even the most senior executive actions must meet the constitutional standard of rationality, a principle that protects against arbitrary decisions. As I conclude, having observed the broader landscape, I am struck by how themes from various jurisdictions resonate globally. It is evident that in legal disputes involving administrative issues across Europe, Asia, Latin America, and Africa, courts encounter remarkably similar challenges. These challenges extend beyond geography, legal cultures, and institutional designs, emphasizing the need for international cooperation among supreme administrative courts worldwide. Initiatives like today's dialogue allow us to compare jurisprudence, share best practices, and develop common principles. This has the potential to contribute to transnational standards in procedure and enhance administrative law globally. Ultimately, the pursuit of justice is a shared endeavor. I thank you. Thank you, Honourable Justice Mobe Betty Molemela, President of the Supreme Court of Appeal of South Africa, for your wonderful contribution. Now, I would like to invite Honourable Justice Kari Kuusiniemi, President of the Supreme Administrative Court of Finland, to share their comments. Over to you, Honourable Justice Kari. Thank you so much, Chair. It's a great pleasure and honor to take the floor in today's important event. Allow me to begin by paying tribute to Dr. Norman Rayat, who is the founder of the Global South Network. And I can only echo what the preceding speaker, President Molemela, was saying. But I would like to point out that Dr. Rayat's initiatives have not only enriched comparative judicial dialogue, but have also fostered mutual understanding of the diverse challenges that courts face in safeguarding the rule of law and constitutionalism. In these days of backsliding of the rule of law, rising authoritarianism, and polarization, it is of utmost importance to strengthen mutual understanding and trust. But
Obviously, I also wish to extend my deep appreciation to my distinguished colleague and dear friend, Honourable President of the Hellenic Council of State, Michail Pikramenos, for his insightful and thought-provoking lecture. But first things first, Michail, my friend, I want to congratulate you on behalf of the bronze medal in the basketball European Championships, where Greece crushed the Finnish team called Wolfpack. I'm trying to recover about that. And the reflections of Michail on the interaction between national administrative law and jurisprudence of the European courts illuminate how administrative courts in Europe must navigate an increasingly complex legal environment while upholding both national traditions and supranational obligations. From the perspective of the Supreme Administrative Court of Finland, there are many parallels in our judicial responsibilities. No wonder. Like the Greek Supreme Administrative Court, we operate as the final authority in administrative law disputes, ensuring legality in governance, protecting fundamental rights, and guiding legal development through precedent. The challenges we face, from environmental protection and climate policy to immigration, taxation, and social welfare, often require balancing national decision-making with compliance under European Union law and international human rights obligations. Despite these similarities, important differences exist in the scope and nature of their powers. The Council of State of Greece primarily hears petitions for judicial review, annulment of administrative acts for excess of power, deciding in first and last instance. Some categories of such cases, due to their nature or importance, fall under the jurisdiction of administrative courts. Ordinary administrative courts also exercise full jurisdiction in the first instance, while the Council of State reviews their final judgments. But on the other side, the Supreme Administrative Court of Finland, which was established 170 years ago in 1918, is the highest court for administrative cases in Finland, while the Supreme Court handles civil and criminal matters. So we have two parallel court lines, just like in Greece, but unlike in South Africa, for instance. The court's mission is to provide judicial protection and guide the application of law through precedent. It serves exclusively as the judicial body, with its primary mission being a provision of judicial protection and interpretation of administrative law. But even if it's not a Council of State after the model of, for instance, France, which we'll certainly hear more closely in a moment, my court also delivers opinions concerning draft legislation and may also, under the Constitution, submit initiatives to government to amend legislation, obviously in practice with regard to enhancing legal protection, safeguarding of the rule of law, and developing administrative procedure. In the court, cases require almost exclusively leave to appeal, and they are handled in writing. But the court may also hold oral hearings and on-site inspections, for instance, in environmental cases. The court receives and decides about 4,000 cases annually, mainly concerning immigration, taxation, social welfare, environment and land use, as well as regional and municipal administration. Its decisions are final. The court is composed of the president, 22 justices, and supported by some 90 staff members, including referendaries, who are presenting the cases and writing their judicial assessment in their very profound memos. The system of leave to appeal
reflects Finland's emphasis on judicial efficiency and accessibility. Linking to President Pikramenos' emphasis on EU and international human rights law, it's important to mention a couple of examples of rulings of the Supreme Administrative Court of Finland. I will mention two recent climate cases. By the way, these cases or other judgments can be found on our web pages in English translations. So the first one, which was decided in 2023, the appellants, two nationwide NGOs, challenged the Finnish government's annual climate report, arguing that it failed to include the required assessment of additional measures needed to achieve climate targets, despite evidence of collapsing carbon sinks. They claimed that the omission violated the National Climate Act and demanded that the government's decision be repealed and returned for further preparation. However, the court dismissed the appeal, ruling that submitting the annual climate report to Parliament was not an administrative decision subject to appeal. The court noted it could only intervene if the government's inaction or refusal to take necessary measures clearly violated the Climate Act or demonstrated disregard of its international obligations, that is the Paris Agreement for first and foremost. In this case, however, the court found no evidence of such neglect and held the government's action was not an appealable administrative decision. But in 2025, in the second climate litigation, the assessment of admissibility changed mostly because of the effect of the European Court of Human Rights Grand Chamber judgment in the notorious case Klima Seniorinen. Even if Finnish government's annual climate report to Parliament under the Climate Act was not appealable, as only decisions amending climate policy plans could be challenged, the Supreme Administrative Court interpreted the appealability extensively, referring to the case Klima Seniorinen, and decided to examine the appeals. However, the court emphasized that the government holds primary responsibility for climate policy in line with national and international obligations, while the court's role is to ensure decisions comply with the law and protect fundamental rights. Although climate change poses serious human rights risks, the court held that finding the government in violation for inaction requires a high threshold given the constitutional separation of powers and the complexity of climate policy decisions. It goes without saying that we have tens or hundreds of cases where EU law and human rights law is tackled, but to save time, I will not go into those decisions or judgments in more detail. But as a kind of a summary, I would say that the Supreme Administrative Court not only ensures judicial protection domestically, but also actively contributes to the international exchange of judicial practices. The court engages in both regional and global cooperation with supreme administrative jurisdictions. I might mention the acronym ACA Europe, which was already at the outset mentioned by President Pikramenos. That's the Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions in the European Union. That's a very, very important platform, and I'm happy to tell you that President Pikramenos has taken over the presidency from me to the next 2 years, and I wish him and the court
the best of success. To conclude, it is in this shared space facilitated by the Global South Network that international cooperation among Supreme Administrative Courts becomes indispensable. Exchanges, such as today's dialogue, allow us to learn from each other's experiences in adjudication complex issues of public administration, human rights, and regulatory governance. The network plays a particularly important role by connecting European and non-European jurisdictions, which today's event is a paramount example. In this sense, the network under active leadership of Dr. Riyad is not only fostering dialogue, but also building bridges between courts, traditions, and continents. It is my sincere hope that these bridges will continue to strengthen, enabling us to work together in advancing the rule of law, judicial independence, and good governance worldwide. Thank you so much for your attention. Thank you, Honourable Justice Kari Kuusiniemi, President of the Supreme Administrative Court of Finland, for your insightful contribution. Indeed, we are, as a network, committed to all these values which you just mentioned. Now, I would like to invite our next discussant, Honourable Justice Professor Michail, President of the Administrative Cassation Court, the Supreme Court of Ukraine, who is going to share their comments in Ukrainian language, and I'm going to display the English version through PowerPoint slides for our English audience. Good afternoon. Вельмишановний засновнику та головний організатори глобальної мережі Півдня, докторе Науман Реаят, вельмишановний голово Державної ради Греції, пане Михайле Пікраменос, вельмишановний голово Вищого адміністративного суду Фінляндії Карі Kuusiniemi, шановні учасники, щиро вітаю кожного з вас, дорогі колеги, на важливій лекції для суддів глобальної південної мережі. Вдячний за запрошення та організацію онлайн-заходу. Стратегічний курс України на інтеграцію до європейського правового простору зумовлює системне наближення національного законодавства до права Європейського Союзу. Це засвідчує прагнення України стати повноцінним суб'єктом європейської правової спільноти та зміцнити власну ідентичність як демократичної та правової держави. Верховний суд – найвищий суд у системі судоустрою держави, як і в інших європейських юрисдикціях. Верховний суд забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб визначення процесуальним законом. Верховний суд відіграє визначальну роль в утвердженні верховенства права та інтеграції національної судової системи у європейський і міжнародний правопорядок. Повномасштабна агресія проти України поставила перед Верховним судом безпрецедентні виклики серед головних аспектів забезпечення безперервності правосуддя, яке є практичним інструментом реалізації конституційного права кожного на судовий захист, гарантованого статтею 55 Конституції України. Навіть у умовах воєнного стану, коли можуть обмежуватися окремі права і свободи громадян, право на судовий захист залишається непорушним. Це зумовлює необхідність забезпечення належного та безперервного функціонування судової системи як запоруки верховенства права та демократичних засад державного устрою. Безперервність правосуддя в умовах війни проявляється, зокрема, через забезпечення доступу до правосуддя, яке має першочергове значення. Цифровізацію процесів, що дозволяє здійснювати судочинство в умовах правового режиму воєнного стану. У демократичному суспільстві надзвичайно важливо забезпечити баланс між національною безпекою і правами людини, особливо в умовах воєнних реалій.
Верховний суд відіграє ключову роль у формуванні важливих правових позицій, забезпечуючи єдність судової практики, юридичну визначеність та передбачуваність правозастосування. Правові позиції Верховного суду сприяють однаковому тлумаченню норм законодавства судами нижчих інстанцій і слугують правовим орієнтиром для учасників правовідносин. У період дії воєнного стану Верховний суд своїми правовими позиціями заклав доктринальні положення щодо гарантування прав військовослужбовців, ветеранів війни, внутрішньо переміщених та інших категорій громадян, що постраждали внаслідок агресії, забезпечуючи реалізацію принципів справедливості, юридичної визначеності та пропорційності. Практика Європейського суду з прав людини та Суду справедливості Європейського Союзу відіграє дедалі важливу роль у розвитку національної правової системи. Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини. Суди застосовують при розгляді справ конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права. Рішення Європейського суду з прав людини є обов'язковими для врахування українськими судами та фактично становлять джерело права, сприяючи зміцненню верховенства права, захисту прав людини та єдності судової практики. Крім того, встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні цієї справи судом є підставою для перегляду судових рішень в зв'язку з виключними обставинами. Практика суду справедливості Європейського Союзу слугує міцним орієнтиром у процесі гармонізації національного законодавства з правом ЄС, що особливо актуально в контексті виконання угоди про асоціації та прагнення України до повноцінного членства в Європейському Союзі. Задля забезпечення єдиного підходу щодо застосування під час розв'язання публічно-правових спорів практики суду справедливості ЄС ще у 2014 році Вищий адміністративний суд України в інформаційному листі від 18 листопада 2014 року зазначив, зокрема, що враховуючи європейський напрямок розвитку України, а також набуття чинності угодою про асоціацію, правові позиції, сформульовані в рішеннях Суду Європейського Союзу, можуть враховуватися судами як аргументація, міркування стосовно гармонійного тлумачення національного законодавства України згідно з усталеними стандартами правової системи Євросоюзу. Таким чином, інтеграція європейської судової практики в сфері національного права є необхідною умовою для побудови справедливої, ефективної та європейсько орієнтованої системи правосуддя України. Напрями співпраці між Верховними судами світу необхідно посилити між Верховними судами різних держав, і це є важливим чинником розвитку верховенства прав. Напрямами такої співпраці можуть бути участь у міжнародних асоціаціях, наприклад, АКА Європа та інші, інституційне партнерство між Верховними судами з метою розроблення уніфікованих правових підходів до захисту прав людини, обмін судовою практикою, взаємне використання прецедентів та правових позицій, що сприяє конвергенції правових систем, спільні науково-практичні конференції та колоквіуми, де обговорюються сучасні виклики, співпраця, яка закріплює тривалі механізми комунікації, стажування суддів та працівників апарату суддів, обмін фахівцями тощо. Зауважу, що упродовж збройної агресії Російської Федерації проведення міжнародних наукових і професійних заходів в Україні залишаються ускладненими. І ми щиро сподіваємося, що після перемоги України такі професійні зустрічі зможуть відбуватися на українській незалежній землі, утверджуючи єдність правничої родини та неперервність професійного діалогу Верховних судів світу.
Верховний суд посідає важливе місце в формуванні європейського та міжнародного правопорядку, одночасно забезпечуючи безперервність правосуддя в умовах війни. Імплементація європейських стандартів у сферу національного права є ключовим чинником для формування ефективної та інтегрованої в європейський правовий простір судової системи. Розширення співпраці з верховними судами світу сприятиме лише обміну досвідом у сфері застосування міжнародних стандартів, уніфікації правових підходів та розвитку судових доктрин. Така взаємодія забезпечить знаходження оптимальних правових механізмів та інноваційних шляхів захисту прав людини, що відповідають сучасним викликам. Переконаний, що завдяки міжнародній співпраці та транснаціональному діалогу ми усі разом зможемо напрацювати найкращі практики та сформувати єдині стандарти судочинства задля ефективного захисту прав людини на засадах верховенства права. Дякую за слово, вдячний за організацію заходу. Thank you very much. Thank you, Honourable Justice Professor Michail Sumokovich, President of the Administrative Cassation Court, Supreme Court of Ukraine, for delivering your insightful comments. Now I invite Honourable Justice Yves Gounin from the Council of State, France. Over to you. Thank you very much, Mr. Chair, dear colleagues, dear participants. I will be short first because I'm the last one to speak after a long list of speakers, and second, I am the most humble of those speakers speaking after those prestigious Chief Justices, and as you noticed, I'm not the Chief Justice. My esteemed colleague and friend, Chief Justice Pikramenos, has just introduced us in a very enlightening way to the Hellenic State Council. The French State Council is very similar to its Greek counterparts, and I would like to emphasize two of its main characteristics. One, the French State Council is a Supreme Court. This might sound quite exotic to our listeners, especially in the Anglo-Saxon world, in the US, the UK, or in South Africa, Madam Chief Justice, as there is only one Supreme Court in those places. In Greece, in France, and in other countries like Finland or Colombia, Mr. President, there is not one Supreme Court, but two. On the one hand, the ordinary Supreme Court deals with civil cases, criminal cases, commercial cases, and so on. And there is one specific Supreme Court, the Administrative Supreme Court, which is competent for any cases in which the state or any public entity is involved, because the state and the public entities, they have special duties, they have special rights, they are not common litigants. Two, the State Council is not only a court. The State Council, as its name says, the State Council counsels the state. It gives the state, it gives some advice to the states. This is the historical legacy of the King's Council in the Middle Ages in France. The King's Council was made of knights and peers and legal experts who whispered at the ear of a sovereign. This rule went on throughout history, and the French State Council was created right after the French Revolution by Napoleon Bonaparte in 1799. It aimed to go on with this fundamental principle of giving the sovereign, which is not a king nowadays, but the Prime Minister, the President of the Republic, some legal advice. Those two characteristics, as I said,
are quite exotic, are quite atypical for some of our listeners from the Anglo-Saxon world. But I want to say that it is not a specificity of some rare, marginalized, exotic countries such as Greece or Colombia or France. This model, this pattern, if I may say, of a state council with both duality of jurisdiction on the one hand and duality of functions on the other hand, they exist all over the world. As a matter of fact, they exist in Europe, in Greece, in France, in Italy, in the Netherlands, Belgium, Luxembourg, and so on. And it exists outside of Europe, for example, in Egypt, in Turkey, in Algeria, in Colombia, in Thailand. So thank you very, very much, Professor Rayat, for having given us and my esteemed colleagues the opportunity to introduce to you to such an exotic institution. Thank you. Thank you very much, Honourable Justice Yves Gounin, for your wonderful contribution.